Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good evening, friends. This is Pastor Rajendra Kadia from Canadian Gujarati Christ Church. We welcome you all for this live streaming of the sermon called Encouragement in the Discouraging Times. આજનો જે વિષય છે એ તો નિરાશાજનક સમયોમાં કેવી રીતે આપણે આશા મેળવી શકીએ, આપણે ક્યાંથી આશા મળે. અને આજનો જે સર્મન છે એ પહેલો સમુએલ તેનો 30મો અધ્યાય તેની 1 થી 20 કલમ આધારિત છે. Today's sermon is based on 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 20. Let me begin by this way. We are living in the very discouraging times and situations due to the COVID-19 pandemic. More than 3 million people in the world are infected with this virus. More than 200,000 people have lost their lives due to COVID. Economy has stalled. People have lost their jobs. Business are shutting down. Everything is closed. Even the church buildings are closed for the worship. At this point, we don't see any hope because there is no vaccine available. We are in the lockdown situation. We are confined to our homes. And this COVID pandemic has affected our life significantly. આ કોવિડ પેન્ડેમિકને કારણે ઘણા બધા લોકોએ પોતાના જીવન ગુમાવ્યા છે. આપણે બહુ નિરાશાજનક સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. બિઝનેસીસ ઠપ થઈ રહ્યા છે, જોબ્સ જતી રહી છે, ઇન્કમ નથી. ઘણા બધા લોકો બીમારીને કારણે પીડાઈ રહ્યા છે. And the question that comes to our mind is, what is going to happen to this world? Even as Christians, sometimes these questions really trouble our minds. When this outbreak will end? Is it God's will that this has come? And why this is happening in this world? Now, these are the questions that really test our faith. By God's grace, we have got answer to these questions. And our answers are found in God's Word, the Holy Bible. And from this scripture passage, 1 Samuel chapter 30 verses 1 to 20, today we learn the secret of finding encouragement in the most discouraging times. David, as you know, a man after God's own heart, lost everything in the battle. But he encouraged himself
in the Lord in the most difficult circumstances. As a result, David recovered all that he and his men had lost, and even more than what they had lost. And we are going to focus a few points today from this passage that will help us to get encouraged during these trying times. Pero Samuel ને તેનો 30મો અધ્યાય એમાં આપણે દાઉદના જીવન વિશે અને 600 માણસો વિશે વાંચીએ છીએ કે પોતાનું બધું જ ગુમાવી દીધું હતું એમણે યુદ્ધની અંદર. અને નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં એ લોકો આવી ગયા ત્યારે દાઉદે કેવી રીતે પોતાના દેવમાં બળ ભર્યું, પોતાની જાતને એન્કરેજ કરી, એ આજના વિષય, આજના સંદેશાનો મારો વિષય છે. First of all, let me begin with the background of this disaster. In 1 Samuel chapter 27, we read that David with his 600 men fled from Saul and hid in the enemy area of Palestine. He thought that he will be safe in an enemy territory from the attacks of King Saul. And he settled down in a place called Ziklag, which was given to him by king of Gath, Achish. He and his men, they were staying in this city. And while they were in this city called Ziklag, David joined hands with King Achish and they fought many battles. They won many territories. They went out in a war and they defeated the surrounding people, surrounding areas, and captured those places for King Achish. And these people were winning after victory after victory. They were winning victory after victory. David and his army fought and won battles against the Jeshurites, the Girgahites, and Amalekites, and looted their belongings and brought to Achish. And David also gained trust of King Achish, and the king wanted David to be made his servant. Life felt much better now for David and his men. For 1 year and 4 months, they were enjoying safety from Saul and victory after victory. In chapter 28, we see that King Achish wanted David and his men to join the war against Israel. But the Philistines didn't want David to join them. They were afraid that if he joins them, perhaps he would take side with King Saul, because he himself was once associated with King Saul. And King Achish told David and his men that you should go back to Ziklag. That's the background of today's sermon. And here we come, in chapter 30, we see a disaster for David and his men that was not foreseen. They were not anticipating such a disaster. આપણે 27મા અધ્યાયથી 29મા અધ્યાય સુધી વાંચીએ છીએ કે દાઉદ એ પેલેસ્તીન ના ટેરિટરીમાં નાસી ગયો. એણે ત્યાં આગળ રાજા આકીશની સાથે એણે હાથ મિલાવ્યા. રાજા આકીશની સાથે મળીને એણે ઘણા બધા યુદ્ધો કર્યા અને જીત્યા. અને એને ત્યાં આગળ બહુ સેફ લાગતું હતું. એને હતું કે અહીંયા તો કોઈ જાતનો ભય નથી અને he was enjoying his time. પરંતુ અધ્યાયમાં આપણે જોઈએ છે કે આકીશ રાજાએ દાઉદને કહ્યું કે તું અમારી સાથે યુદ્ધ કરવા માટે આવી શકીશ નહીં, કારણ કે પેલેસ્ટિનિયન લોકોની સાથે મળીને રાજા આકીશ એ શાઉલ રાજાની સામે યુદ્ધ કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા. અને દાઉદને એના માણસોને કહેવામાં આવ્યું કે તમે પાછા જાઓ ઝિકલાગની અંદર. And that is where this story of disaster begins. In chapter 30, we see that a disaster struck to David and his team. They had left behind their families, their wives and their children in Ziklag, while they were winning battles and feeling proud of their success. But they had never imagined the disaster had struck them. The Amalekites had raided the Negev and Ziklag, the two cities, and they had attacked and burned Ziklag completely. They did not kill the wives and children of David and his men, but they captured them alive, and then they took them in their bondage. And when these men who were hoping to have a time of rest and relaxation with family in their homes, when they saw the city of Ziklag, they saw that fire was burning. The city was in a mess.
and their houses were burned, they were looted, their family members were taken as captive. And this is a disaster that David had never thought that they will have in their lives. And we learn that life is very, very uncertain at times. We may be enjoying success, we may be enjoying victories, we may be feeling happy about it. But sometimes immediately we face difficult situations. And we never see the disaster coming, right? David never imagined that success and failure both were happening at the same time. Life can throw challenges we are not prepared for. ભલા મિત્રો ઘણીવાર જીવનમાં સફળતાઓ અને નિષ્ફળતાઓ એ સાથે જ આવતા હોય છે. અને આપણે હંમેશા સફળતાઓની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, આપણને ગમે છે. પણ જ્યારે આવી પરિસ્થિતિઓ આવે છે, નિષ્ફળતાઓ આવે છે, ત્યારે આપણે એના માટે તૈયાર હોતા નથી. અને એવું જ કંઈ આ લોકોની સાથે બન્યું. What was the result of this disaster? The shouts of victory turned into sobs and cries of sorrow. So David and his men wept aloud until they had no strength left to weep. Verse 4. દાઉદ અને તેના માણસો ચોથા કલમના આધારે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે એટલું બધું એ રડ્યા જ કર્યું કે છે કે એમની પાસે હવે રડવાની કોઈ શક્તિ જ રહી નહીં. They had no energy left to cry. They cried and cried and cried, and they actually come to a place where there was no energy left to cry for more. ચોથી કલમમાં કહે છે દાઉદ તથા તેની માણસોની રડવાની શક્તિ ખૂટી ગઈ ત્યાં સુધી તેઓ પોક મૂકીને રહ્યા. Let me tell you that it is okay to express our feelings before God and before others. Crying relieves the pain in heart. That is a fact. And another factor is that God has made us in His image. And so God's qualities of anger, grief, sorrow, love and joy all are given to us as human beings because we are made in God's image. And God understands that when we are hurting, when our emotions are down, we express hurt. We confess to God and confess to others that we are hurt. We are feeling bad about it. And God even understands it. It is okay to be honest in expressing our feelings before God. King David often asked questions to God, argued with God, right? He challenged God and he asked questions. Why did God allow certain situations in his life? Rajendra વિશે આપણે જોઈએ છે કે એણે એ રડવાની શક્તિ ખૂટી જાય ત્યાં સુધી એ લોકો અને એના માણસો રહ્યા. આપણે યાદ રાખીએ કે આ બધા સ્ટ્રોંગ માણસો હતા. This man, David himself and his 600 men, they were a strong army men. They were warriors. Emotionally એકદમ નિરાશામાં આવી જાય એવા લોકો હતા નહીં. પણ આ પરિસ્થિતિ જોઈને એ લોકો રડવા लाग्યા. અને આ યોગ્ય બાબત છે. પ્રભુ જાણે છે. ઘણી વખતે આપણે એવું માનીએ છીએ કે આપણે દુઃખ અનુભવીએ છીએ તો આપણે કોઈને કહીએ નહીં. પણ પ્રભુની આગળ આપણે આપણું દુઃખ ઠાલવી શકીએ છીએ. પ્રભુ આપણા દુઃખને અને આપણી પીડાને સમજે છે. જ્યારે આપણને હર્ટ થતું હોય, જ્યારે આપણે મુશ્કેલીમાંથી પસાર થતા હોય. અને દાઉદે આ જ કર્યું. એ રડ્યો પ્રભુની આગળ. And many times when David went through difficult times, he would always question God. In Psalm 22 and 1, he says, my God, why have you forsaken me? Why are you so far away from saving me? So far from the cries of anguish. Hey, mara Dev, te mana ke muki didho છે. This is one of the messianic psalms. It refers to the Lord Jesus Christ, the same words that the Lord Jesus Christ used on the cross while he was dying for you and me. અને ત્યાં પ્રશ્ન પૂછે કે મારા દેવ તે મને કેમ મૂકી દીધો છે. અને એ જ પ્રમાણે ગીતશાસ્ત્ર અને તેનો 74મો અધ્યાય અને તેની પહેલી કલમ Psalm 74 and verse 1, he says that, oh God, why have you rejected us forever? Why does your anger smolder against the sheep of your pasture? He's asking these honest questions to God because he was hurting in those situations and circumstances. And even though David expressed his anger and anguish before God, he didn't change his status of David, right? God called him a man after his own heart. And God never changed this status for David. Even though David cried, David questioned God, David expressed his feelings honestly before God. એ કહે છે દાઉદ વિશે કહેવામાં આવે છે કે દેવનો મનગમતો માણસ
એવું પ્રભુએ એના માટે કહ્યું. God loved David so dearly. બહુ જ પ્રેમ કરતા હતા દાઉદ ઉપર. અને એનો અર્થ એવો થઈ શકે કે જ્યારે દાઉદે આવા પ્રશ્નો કર્યા અને ઈશ્વરની વિરુદ્ધ જ્યારે એણે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા ત્યારે ઈશ્વરે એને એમ કહી દીધું કે હું તારાથી નારાજ થઈ ગયો છું. ના, because God understands. It is okay to cry and it is okay to ask questions to God when we are hurting, when we are going through difficult time. And the pain is so intense for them that they continued crying for days. We do not know how many days they cried. It says that they lost all their energy. Now there were not many tears left in their eyes. There was no energy to cry. And at that point, I think there is a turning point at that point only. Now next what? Verse 6a. 1 Samuel chapter 30 and verse 6. The first part of verse 6. It says here that David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters. છઠ્ઠી કલમનો પહેલો ભાગ કહે છે ને દાઉદને ઘણો ખેદ થયો કેમ કે લોકો તેને પથ્થરે મારવાની વાત કરવા लाग्યા કેમ કે સર્વ લોક પોતાના દીકરાઓ તથા પોતપોતાની દીકરીઓને લીધે મનમાં દુખી હતા. What a terrible situation. He was hoping that his man will stand with him, but now here are the people who have fought battles with him, who have been so faithful for their lives. Now they are turning against their leader David. Now they are ready to stone him. They are blaming David for all this situation. Although David was not at fault for this situation, it was actually the group of people from Amalekites who had taken their children and wives into captivity. And they had burned down their city and houses. Why blame David? This is a very, very natural human nature, that we would always like to blame someone for our bad situations. And worst, very people we depend upon sometimes blame us and turn against us for no fault of ours. And that is what happened to David too. And that is more painful. Now David was also going through a difficult time. His wives were also taken captives, right? As the word of God says. And he was also feeling that same pain that his men were feeling. But now, another pain was added to it because people turned against him. They murmured against him. They were about to kill him with stones. And what a person will do, even though such a strong man like David, he was a warrior, right? He was a strong man. But when situations are so negative, when situations are so discouraging, obviously he is feeling the pain and he's also feeling the suffering in his heart. What next? And that is my third point. How did David come out of this situation? And that answer comes from the second part of verse 6. Here I find a very, very interesting and encouraging verse. But David found strength in the Lord his God. NIV says. And in RSV, it is written that, but David strengthened himself in the Lord his God. And some other version says that David encouraged himself in the Lord. ત્યાં આગળ બહુ જેવું લખવામાં આવ્યું છે છઠ્ઠા અધ્યાયની બીજી કલમમાં નિરાશાની પરિસ્થિતિ હતી. આ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો અને ત્યાં એ પુષ્કળ દુઃખી હતો અને એ ખેદ કરતો હતો. ત્યારે કે છે પણ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. છઠ્ઠા અધ્યાયનો જે છેલ્લો ભાગ છે એમાં લખ્યું છે કે પણ દાઉદે પોતાના દેવ યહોવામાં બળ પકડ્યું. પણ દાઉદે પોતાના દેવ યહોવામાં બળ પકડ્યું. પણ દાઉદે પોતાના દેવ યહોવામાં પોતાની જાતને એન્કરેજ કરી, પોતાની જાતને ઉત્તેજન આપ્યું. That is what we can say. And this is the most important point. When the world around us comes crumbling down, where do we turn for encouragement? Sometimes we find in a very hopeless situation ourselves. Where do we turn to for hope and encouragement? Let me tell you that human encouragement is limited. It has got its own limitations. And that's the reason sometimes we do not get encouragement from our spouses or our partners, friends,
church members, our community people, sometimes we find that their encouragement is not working in our hearts. We don't get enough encouragement. The only hope that we have is to turn to God. Encourage yourself in the Lord. પોતાની જાતને જ એન્કરેજ કરવી રહી. ક્યાં સુધી દુઃખની પરિસ્થિતિને ગીતો ગાયા કરવા અને એની અંદર વધારે ને વધારે દુઃખી થવું. એક પોઈન્ટ એવો આવવો જ જોઈએ કે જ્યારે આપણે આપણી પોતાની જાત ઉપર દયા ખાવાનું બંધ કરીએ, આપણા દુઃખ ઉપરથી આપણી દ્રષ્ટિ હટાવી લઈએ અને એકમાત્ર આપણો દેવ જે આપણને ઉત્તેજન આપી શકે છે, દિલાસો આપી શકે છે, હિંમત આપી શકે છે, દેવની તરફ આપણે આપણી દ્રષ્ટિ કરીએ. That point came in David's life. How long he will continue to suffer and feel discouraged, keep crying and remembering what situation is going through, all these negative circumstances. Enough. Now he says that I will encourage myself in the Lord. He decided actually that the time has come to overcome this grief and sadness. And he encouraged himself in the Lord. Now my question is, and these are some 5 important things that we can learn from David's life, how he encouraged himself in the Lord. પોતાની જાતને એને કેવી રીતે એન્કરેજ કરી પ્રભુમાં, કેવી રીતે એને દેવ યહોવામાં બળ પકડ્યું, બળ મેળવ્યું, પાછું મેળવ્યું, બધું બળ ચાલ્યું ગયું હતું, નિર્બળ થઈ ગયો હતો, નિરાશામાં ડૂબી ગયો હતો. અને ત્યારે એવી પરિસ્થિતિમાં આ શબ્દ લખવામાં છે. I like this word, but. But is a very nice word for a reason. There may be so many negative things happening around us, but our God is with us. What an encouragement, right? ઘણી વખતે આપણે આવી પરિસ્થિતિમાં આવીએ છીએ, આપણે એવું થાય છે કે બધું નેગેટિવ થઈ રહ્યું છે અને આમાં શું, આમાં કઈ છે, આશા ક્યાં રહી મારા માટે. અને એવી પરિસ્થિતિમાં પણ દાઉદે આશા શોધી, ઉત્તેજન શોધ્યું, પ્રભુમાં શોધ્યું. અને 5 બાબતો હું તમારી આગળ રજૂ કરવા માંગુ છું. Let us take one by one the 5 things that can really encourage us in discouraging times. First thing is, remember God's faithfulness in the past. પહેલી બાબત, ભૂતકાળમાં પ્રભુનું જે વિશ્વાસુપણું આપણા જીવનની સાથે રહ્યું છે એને આપણે યાદ કરીએ. When David stopped feeling sorry about his situation, he must have remembered the past victories against the enemies, right? As a young boy, he had killed Goliath. And also he had killed lion and a bear. In 1 Samuel chapter 17 and verse 6, we read that your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine, Goliath, will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. In the name of the Lord I come. That was the victory shout of David, a young boy, maybe 16 years old, and ready to fight a battle against a giant like Goliath. And he defeated that giant Goliath in the name of the Lord, in the power of the Lord. So he remembered all those past victories. And that's the first thing that we must remember. Remember how God has been faithful to us in the past. આપણે યાદ રાખીએ વાલાઓ કે જો 5 વર્ષ પહેલા પ્રભુ મને વિશ્વાસુ હતો, ગયા વર્ષે પ્રભુ જો મને વિશ્વાસુ હતા, ગઈકાલે જો પ્રભુ મને વિશ્વાસુ હતા, તો આજે પણ પ્રભુ મારી સાથે એનું વિશ્વાસુપણું બતાવશે અને આવતીકાલને માટે પણ મારી પાસે આશા છે. પેલું આપણે ગીત ગાઈએ છે, ઈશ્વર ગતકાળમાં થયો સહાય, ભવિષ્યની છે આશ. આ ગીત મને બહુ ગમે છે કારણ કે એની અંદર આવા જ કોઈ ભાવો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે કે જો ઈશ્વર ભૂતકાળમાં એનું વિશ્વાસુપણું બતાવ્યું છે, વિશ્વાસુ રહ્યા છે મારા પ્રત્યે અને મારા કુટુંબ પ્રત્યે, તો ભવિષ્યના માટે પણ મને એ જ આશા છે. The second thing, how can we encourage us in the Lord? Focus on who our God is. Our God is almighty, omnipotent, omniscient. He is Jehovah Shalom. If you look at some of the names of our Lord, Jehovah Shalom, God is our peace. Jehovah Jireh, God is our provider. Amen. Jehovah Rapha, God is our healer.
Jehovah Shammah, our God is always there for us. We can depend on Him. God is faithful in keeping His promises. આપણો પ્રભુ કેવો છે? એ સર્વસમર્થ છે, એ સર્વત્ર છે, સર્વશક્તિમાન છે. એ યહોવા શાલોમ છે, આપણી શાંતિ છે. એ આપણું સાજાપણું છે. એ આપણું પૂરું પાડનાર ઈશ્વર છે. યહોવા ઈરે, એ આપણે માટે હંમેશા હાજર હોય છે. યહોવા શામા. If our God is like this and His promises are trustworthy, then we must focus on God. We need to take focus off from our discouraging situations and turn our focus to God, who is almighty and all powerful. તમારા ને મારા ભવિષ્યને માટે ઈશ્વરની પાસે યોજનાઓ છે. આપણો ઈશ્વર આપણું ભવિષ્ય ભૂતકાળ જાણે છે, આપણું વર્તમાનકાળ જાણે છે અને આપણું ભવિષ્યકાળ પણ જાણે છે. Right? He knows our future. God knows our future. And if God knows our future and He has great plans for us, then why to worry about any situation? We can overcome this situation. We can win. We can defeat this discouraging time when we focus who our God is. That's the second step by which we can encourage ourselves in the Lord. The third important step is praise and worship the Lord. ત્રીજી જે બાબત છે, મુશ્કેલ ભરી પરિસ્થિતિમાં પણ પ્રભુની સ્તુતિ અને આરાધના કરવાનું આપણે ચાલુ રાખીએ. David was a man of praise and worship, right? He has written so many psalms. All these psalms are full of God's praise and worship, and we use them generously. And he was able to praise God in most difficult times of his life also. If you look at some of the psalms of praise, we should also look at the titles that are given on the psalms with the small letters in some of the Bibles. And those titles are important because they talk about the circumstances in which that particular psalm was written. If you look at Psalm 34, the title of the Psalm 34 says that this psalm was composed when he feigned madness before Abimelech, so he drove him out and he went away bitterly. Right? ગીતશાસ્ત્ર 34 ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે તેણે અબીમેલેકની આગળ ગાંડાઈનો ઢોંગ કર્યો અને એણે તેને કાઢી મૂક્યાથી તે જતો રહ્યો. તે વખતે આ ગીત લખ્યું. પણ એવી પરિસ્થિતિમાં એના ગીતની શરૂઆત કેવી રીતે કરે છે? પહેલી કલમ ગીતશાસ્ત્ર 34:1 કહે છે કે હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ. મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. મારો આત્મા યહોવાને લીધે વડાઈ કરશે. Right? In verse 1, Psalm 34 and verse, he is saying that I will bless the Lord at all times. No matter what I am facing now, no matter what dangerous situation I am in, but I will bless the Lord in all circumstances at all times. And His praise shall continually be on my mouth. કહે છે કે એની સ્તુતિ નિરંતર કહે છે કે મારા મુખે હશે. That's the situation. David was a man of praise and worship. No matter what circumstances he was going through, he always praised God. He blessed God. He thanked God. He wrote other psalms also where he was going through distressful situation, but he was able to praise God in those times. Psalm 57 and verse 7 says that my heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make melody. 57 અને 7 ગીતશાસ્ત્રમાં લખવામાં આવ્યું છે કે હે ઈશ્વર, મારું હૃદય દ્રઢ છે અને મારું હૃદય દ્રઢ છે. હું ગાયન કરીશ, સ્તોત્રો ગાઈશ. ગાયન અને સ્તોત્રો શું બતાવે છે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વધારે આનંદમાં હોય, ખુશીમાં હોય, પ્રભુ પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવા માંગતો હોય, બધું બહુ સારું છે, ચારે બાજુ થઈ રહ્યું હોય, everything good is happening to that person, at that time people will say that my heart is steadfast and I will sing praises to my God, right? But when he wrote this psalm, here on the top of my chapters 57 psalm, ત્યાં આગળ જે લખવામાં આવ્યું છે કે ક્યારે આ ગીત લખવામાં આવ્યું છે? You know, when he was fleeing from Saul and he was hiding in the cave, there he is praising God in that situation. પોતાનો જીવ બચાવવાને માટે એ કહે છે કે શાઉલથી નાસી જઈને ગુફામાં રહેતો હતો, એમ લખવામાં આવ્યું છે.
એ છુપાઈ ગયો હતો. He was afraid of his life. Saul was after him to kill him. But in that situation, what is he saying? હું ગાયન કરીશ, હું સ્તોત્ર ગાઈશ. He was a man of praise. And if you want to encourage yourself in the Lord, it's very important. The third step, praise and worship the Lord, no matter what we are going through. The fourth thing is, talk to yourself to put your hope in God. ચોથી બાબત હું કહીશ કે પોતાની જાતની સાથે વાત કરવી જોઈએ. આપણે ઘણી વખતે આપણે નિરાશામાં આવી પડ્યા હોઈએ ત્યારે આપણે આપણી જાતની સાથે વાત કરવી જોઈએ. શા માટે તું નિરાશ થયો છે? Right? And there is an example given to us. If you turn to Psalm chapter 42 and chapter 43, in this chapter, a verse is repeated 3 times. 42:5 અને 43:5 અધ્યાયની અંદર, આ કલમોની અંદર આ ફ્રેઝ રિપીટ થાય છે કે હે મારા આત્મા તું કેમ ઉદાસ થયો છે? અહીંયા તમે જુઓ કોની સાથે વાત કરી રહ્યો છે દાઉદ? પોતાના આત્માની સાથે, પોતાની સાથે. He is talking to himself. હે મારા આત્મા તું કેમ ઉદાસ થયો છે? તું કેમ ગભરાયો છે? તું દેવની આશા રાખ. કેમ કે જે મારા મુખનું તારણ તથા મારો દેવ છે તેનું હું હજી સ્તવન કરીશ. ભલે હું આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં આવી પડ્યો છું, ભલે અત્યારે હું ડિફિકલ્ટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું, પણ હું પ્રભુને વિશે કહી શકું કે એ મારી આશા છે, એ મારા મુખનું તારણ મારો દેવ છે. અને એટલા માટે હું મારી જાતને એવું કહી શકું છું કે મારા આત્મા તું કેમ ઉદાસ થયો છે, તું કેમ ગભરાયો છે. And so this is very important. Now this stanza is repeated 3 times, and I believe that originally this whole Psalm 42 and 43 chapters, it was perhaps one psalm, some scholars say. And I do believe that because the same verse is repeated here. And so this is a very, very important step that we learn. If you want to encourage yourself, talk to yourself and put your hope in God. Remind yourself that there is hope in God. Remind yourself that God is my salvation and God is my God, and I can praise Him, I can worship Him. And the fifth important thing that David does is found in 1 Samuel chapter 30 and verses 7 and 8 onwards. Here, the last thing that David does after all these things he is doing perhaps, he is seeking God's face and guidance in prayer. અહીંયા આગળ શું કરે છે? 7મા અને 8મા કલમમાં તમે જુઓ, 1 શમુએલ 30 અને 7 અને 8 કલમોમાં ત્યાં આગળ દાઉદે પ્રભુની હજુરમાં સમય ગાળ્યો અને પ્રાર્થના કરી. 7મી કલમમાં લખ્યું છે કે દાઉદે અહીમેલેકના પુત્ર અબ્યાથાર યાજકને કહ્યું કે કૃપા કરીને એક એફોદ મારી પાસે લાવ. એટલે અબ્યાથાર દાઉદ પાસે એફોદ લઈ આવ્યો. દાઉદે યહોવાની સલાહ પૂછી કે જો હું ટુકડીની પાછળ પડું તો હું શું તેને પકડી પાડીશ? તેણે તેને ઉત્તર આપ્યો કે પાછળ પડ, કેમ કે નક્કી તું તેઓને પકડી પાડીશ ને બેશક બધું પાછું મેળવીશ. પ્રભુએ શું જવાબ આપ્યો એની પ્રાર્થનાનો? તું એની પાછળ પડ, તું ચોક્કસ એમને પકડી પાડીશ અને તું જે બધું ત્યાં ગુમાવ્યું છે એ બધું બેશક પાછું તું મેળવીશ. That is a very, very good thing that we see about David. He would always call out to God in distressful situations. In Psalm 18 and 6, he says that in my distress, I called upon the Lord. To my God, I cried for help. From his temple, he heard my voice, and my cry to him reached his ear. કેટલો અજાયબ જેવું ગીત શાસ્ત્ર તેનો 18મો અધ્યાય ને તેની છઠ્ઠી કલમ છે, એમાં ત્યાં આગળ બહુ અજાયબ જેવું દાઉદે લખ્યું છે. આપણે કલમને ચોક્કસ વાંચીશું. Let us turn to Psalms chapter 18 and verses 6. ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે મારા સંકટમાં મેં યહોવાને વિનંતી કરી અને મારા દેવને અરજ કરી અને તેણે પોતાના પવિત્ર સ્થાનમાંથી મારો અવાજ સાંભળ્યો અને તેની આગળ મારી અરજ તેને કાને પહોંચી. અને ત્યાં આગળ તમે જો ઉપર ટોપ ઉપર જે સંજોગોમાં લખવામાં આવ્યું છે ત્યાં આગળ લખ્યું છે કે જે દિવસે યહોવાએ તેને તેના સગળા શત્રુઓના હાથમાંથી તથા શાઉલના હાથમાંથી છોડાવ્યો તે દિવસે તેણે આ યહોવાના ગીતના વચનો ગાયા. When he is composing this song, God had delivered him from his enemies, even from King Saul.
and he granted his grace. And what he says, when he was in a distressful situation, running for his life, hiding from Saul, hiding from his enemies, at that time he calls out to God. And this is a very, very important. તમે ને હું જ્યારે નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોઈએ ત્યારે પ્રાર્થના એ આપણે માટે સૌથી મોટું શસ્ત્ર હોવું જોઈએ. કારણ કે પ્રભુનું વચન કહે છે, યાકૂબના પત્રમાં લખવામાં આવ્યું છે કે શું કોઈ દુઃખી છે તો તેણે પ્રાર્થના કરવી, શું કોઈ મગ્ન છે તો તેણે ગીતો ગાવા, સ્તોત્ર ગાવા, માદો છો તો તેણે મંડળીના વડીલોને બોલાવવાને તેલ ચૂડીને તેના માટે પ્રાર્થના કરવી. So prayer is a important thing. In difficult times, we can cling to God. We can cry out to God, right? And in verses 7 and 8, we see that he asked the priest to bring ephod, which was a special garment, a robe that was required by the priest, or that was always used by priests when they were in the presence of God. And now although he is a king, he is taking this liberty of taking the ephod and wearing that ephod, sitting in the presence of God. And God answered him, pursue them, pursue those Amalekites, for you shall surely overtake and shall surely rescue. બે વખત ત્યાં શબ્દ વાપર્યો છે. 2 times the word is you surely means 100%. God gives him a green light to go ahead and attack these people who had taken their wives and children in captivity. And the result of the prayer was an absolute promise from the Lord. Pursue them. Surely you will overtake them and shall surely recover what you have lost. And this is the result of prayer. જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ છીએ વાલાઓ, ત્યારે પ્રભુ આપણને એનું વચન આપે છે, ખાતરી આપે છે કે જે બધું આપણે કદાચ ગુમાવી બેઠા છીએ, ગુમાવ્યું છે, એને પ્રભુ પાછું વાળી આપશે. That is what happens. That is my 4th point of my sermon. David recovered all that was lost and he got even more. Hallelujah. કે છે દાઉદ સર્વ પાછું મેળવ્યું અને જે ગુમાવેલું એના કરતા વધારે મેળવ્યું. રાઈટ? આપણે જોઈએ છે આગળની કલમોની અંદર ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છે કે દાઉદ અને તેના 600 માણસો એ લોકો ઝિકલાગથી પાછા વળ્યા અને અમાલેકીઓને શોધવાને માટે એ લોકો જાય છે 9 થી 20 કલમોમાં. અને ત્યાં આગળ પ્રભુએ એક મિસ્રી સેવકની એમને ત્યાં આગળ હેલ્પ મળી આવે છે. અને એ જે દાસ હતો, મિસ્રી દાસ, એ કહે છે કે હું જાણું છું કે આ લોકો ક્યાં છુપાયા છે, ક્યાં અત્યારે એ લોકોએ કેમ્પ કર્યો છે. આઈ વિલ ટેક યુ. અને પછી શું થયું આગળ આપણે જુઓ છો, આગળની જે બધી કલમો છે એની કલમોની અંદર તમે જુઓ ત્યાં આગળ લખવામાં આવ્યું છે કે તરત જ દાઉદ અને તેના માણસો એ આ જગ્યા પર પહોંચી ગયા. અને આપણે ત્યાં આગળ શું ચિત્ર જોઈએ છે? What we see here in the next verse is that from verse 16 onwards, that they were eating and drinking and they were celebrating their victory. They were careless about it. They never thought that David will even come back after them, right? And so they were carelessly eating and drinking and perhaps getting drunk and dancing and singing whatever they could do so that they would just celebrate the victory, because they had already got a lot of things from the king, from the country of Palestinians, as well as from Judah, and they were celebrating it. But in verse 17 it says that 17મી કલમમાં કહે છે કે તેઓને પ્રાતઃકાળથી તે બીજા દિવસની સાંજ સુધી માર્યા. For about 36 hours David and his men, they attacked these people who had taken their wives and children captive. Those Amalekites were killed. And it is written down here in verse 17 that only 400 young men, they fled this place. They sat on camels and they fled, and only those people survived. That means that there must be probably more than 1,000 people. We do not know how many people were there, but it says that all were killed. Not a single person was spared. David was able to win a battle against these people. Not only that, but in verse 18 to 20 he says that David recovered all that the Amalekites had taken. And David rescued his 2 wives. Nothing was missing. Whether small or great, sons or daughters, spoil or anything that had been taken, David brought back all. David
recovered all. Not only that, but as a bonus, God also granted him another thing. In verse 20 it says that David also captured all the flocks and herds, and the people drove those cattle before him and said, "This is David's spoil." While these Amalekites were running for their lives, they had to leave behind their stuff, their cattle, right? Flocks and herds, they left them there. And this is all for David's taking and his men to take. And here it is saying, I like this word, this is David's spoil or David's loot. આ કહે છે કે દાઉદની લૂંટ છે. તે જમાનામાં બહુ સ્વાભાવિક હતું કે રાજા હુમલો કરે કે કોઈ પણ દુશ્મન દેશ પર કોઈની પર હુમલો કરવામાં આવે, જ્યારે જીતે ત્યારે એ જે બધું સંપત્તિ હોય એ બધી સંપત્તિ પણ પોતાના કબજામાં કરી લે. અને એવું જ બન્યું. ઈશ્વરે એની પ્રાર્થનાનો એવો જવાબ આપ્યો કે એને દાઉદ સર્વ પાછું મેળવ્યું. જે કંઈ ગુમાવ્યું હતું તે સર્વ દાઉદે પાછું મેળવ્યું. પોતાની બે સ્ત્રીઓને છોડાવી, નાનું કે મોટું, એટલે કે જે કેટલ પણ લઈ ગયેલા એ પણ નહીં, અને પુત્રો અને પુત્રીઓ કે લૂંટ વગેરે જે કંઈ તેઓ હરી ગયા હતા, જે કંઈ વસ્તુઓ તેઓ ચોરી ગયા હતા, એ બધું જ એમાંથી કંઈ પણ તેમને પાછું મળ્યા વગર રહ્યું નહીં. દાઉદ તે સર્વ પાછું લાવ્યો. Not only David recovered everything that was lost and taken away by the enemy, but also took spoil from the Amalekites, because they left their cattle and animals and fled for their lives. He was able to share even his loot with his friends and associates. From verse 26 onwards, if you read up to 31, he says that he sent out a lot of gifts to his friends and his neighboring countries, and he shared with them the spoils. What a blessing. Whatever he had lost, he already got that, but God also provided more than what he lost. This is what happens when we find our encouragement in the Lord during discouraging times. God will not only give us back what we lost, but he gives us more blessings. Just like Job, after he was vindicated by the Lord, he got double portion of what he had lost. દાઉદના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે કે સર્વ પાછું લાવ્યો ને ઉપરાંત લાવ્યો. અયુબના જીવનમાં જોઈએ છે કે જ્યારે પ્રભુએ એને ત્યાં આગળ નિર્દોષ ઠરાવ્યો અને એના જીવનમાંથી એ સંકટના સમય ગયા ત્યારે જે હતું એના કરતાં બમણું પ્રભુએ એને આપ્યું. And this is what happens. Let me give you encouragement today. This pandemic situation has taken our many things. We have lost our jobs, perhaps. We have lost our times with our loved ones, our extended family members, friends, the joy of going out and visiting them, the joy of going out and enjoying the nature in this springtime, right? અત્યારે આપણે એ બધું કદાચ ગુમાવી બેઠા હોય એવું આપણને લાગે છે. પણ જો આપણે આ નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં આપણી દ્રષ્ટિને ફક્ત નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કાઢીને ઈશ્વર તરફ આપણે આપણી દ્રષ્ટિ કરીશું અને આપણા દેહમાં જો આપણે બળ પકડીશું, એમાં જો આપણે આપણી જાતને ઉત્તેજન આપીશું, તો this is what the result we can expect. I am guaranteeing that God will reward us even more. Once this pandemic is over, whatever we have lost, God will repay us back. Not only that, but God will give us more than what we have lost. The need is for us not to be discouraged, but wait upon the Lord patiently to overcome the negative circumstances. Not only this applies to COVID pandemic, this is one of the situations. Maybe many of you are going through some personal battles, discouraging times. Maybe you are asking God questions. Why, God, have you allowed this situation in my life? When this is going to end? And how I am going to recover back what I have lost? Maybe you are going through that situation right now. But let me tell you that the secret of David is a great secret to learn. Stop pitying yourself. Stop focusing on the problems and difficulties. Focus on God and His greatness and His goodness and His promises. Find yourself encouragement in the Lord. Encourage yourself in the Lord, as David did. And when we do that, every battle will be won. Every battle will be won. Every circumstance that has taken away things from your life,
God will multiply and bless you if you trust Him and if you find your strength in Him. And this is the great message that I have got. Stop watching all those television news all the time. Many people in the world are doing that thing now, right? We are watching all those WhatsApp messages about COVID-19, and we are already watching news and continuously watching news and the graph and this and that and the numbers and all. If you keep on watching those things, they will discourage you. Let me tell you. No need to be so much concerned about what's going on. God is great, Almighty, all-powerful. He will change the situation, and He is already changing it right now. We just need to trust Him and His goodness in discouraging times. And this is what the message is for us today. May the Lord bless us. And before I conclude, I would just like to invite you to spend a few minutes to reconsider what we have learned. Those 5 steps, I will repeat it again for your benefit. How can we encourage ourselves in discouraging times? Remember God's faithfulness in the past. Number 1, focus on who our God is. Number 2, praise and worship the Lord. Number 3, talk to yourself to put hope in God. Number 4, and number 5, and most importantly, seek God's face and guidance in prayer. 5 બાબતો આપણે કરીએ. નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાંથી આપણે ઉત્તેજન, આપણી જાતને જો પ્રભુમાં આપણે ઉત્તેજન મેળવવું છે, આપણે બળ પકડવું છે પ્રભુમાં, તો 5 બાબતો કરીએ. પહેલી બાબત, ઈશ્વરના વિશ્વાસુપણાને આપણે ભૂતકાળમાં ઈશ્વર આપણા વિશ્વાસુપણાને આપણે એને યાદ કરીએ. બીજી બાબત, આપણે આપણા પ્રભુ તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. આપણો પ્રભુ કેવો છે અને કેવો પરાક્રમી છે એની તરફ આપણે દ્રષ્ટિ કરીએ. ત્રીજી બાબત, પ્રભુની સ્તુતિને આરાધના કરવાનું ચાલુ રાખીએ. ચોથી બાબત, પોતાની જાતની સાથે પણ આપણે વાત કરીને આપણે પોતાની જાતને પણ એન્કરેજ કરી શકીએ છીએ. અને પાંચમી બાબત, મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ પ્રાર્થના કરવાનું ચૂકીએ નહીં. પ્રભુની ઈચ્છા શોધીએ, પ્રાર્થના કરીએ, અને એ રીતે 5 બાબતો જો આપણે કરીશું તો કોઈ પણ નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં આપણે પ્રભુમાં બળ પકડી શકીએ છીએ. અને જ્યારે પ્રભુમાં બળ પકડીએ છીએ વાલાઓ, ત્યારે જે બાબત બને છે, દાઉદના કિસ્સામાંથી આપણે જોઈ, જે કંઈ બધું ગુમાવ્યું છે, જે કંઈ બધું ચાલ્યું ગયું છે, જે કંઈ નુકસાન વેઠ્યું છે અત્યાર સુધી, જે કંઈ પરિસ્થિતિઓમાંથી, નિરાશામાંથી તમે પસાર થયા છો, એમાંથી પ્રભુ તમને બહાર લાવીને એના આશીર્વાદથી વેષ્ટિત કરશે. And this is the encouragement that we have in discouraging times. May the Lord bless us as we continue to think about our lives. Before I close, I invite you to spend a few minutes in prayer. Let me ask you a few questions. Maybe you are going through a difficult time, discouraging time personally in your life. It's a sickness, loss of a loved one, job loss, financial strain, long-term sickness, a breaking relationship, a broken family. These are discouraging situations. Maybe some of you are waiting for God to answer prayers. You have been praying for something to happen for your children, healing, blessing, and it is not happening right now. And we are getting discouraged because of that. But we can find ourselves encouraged in the Lord through His word, through His promises, and the way David encouraged himself in the Lord. Is there anything right now in your heart that is bothering you, that is taking away your peace and joy and gladness? Turn to Him. Turn to the Lord. Encourage yourself in the Lord. Maybe I am going to end my sermon now, but I would encourage you to go in a quiet moment with your God. Sit down quietly and bring your situation before your throne of God and ask Him to encourage you in the most discouraging times. He is with you. God bless you. God bless you so much. Good night.